Cable catastrophic compensate. Cable, you think of like the internet cable on the television cable. If you want to watch national channels on your television, you need to have cable. And here we are going to have a few words for us to learn to practice this word, cable. Here are the words. The first word that is cable. Think of internet or television cable. And why do we need to have? Why do we need to install these kinds of cable? If you are talking about television, you were going to think of the word television. You were going to think of the word like national channels. The national channels on your television or the international channels. So we have national and international channels. Today we are gonna practice this word, cable. Here all right. So here is the word cable. Internet television cable. We have internet package, not package. This is package. Internet package or television package. If you want to use internet, you want to connect your laptop to the internet at home, you need to have get the internet package. And how do you register for the internet package? We have a few vocabularies for us to use. Register, okay? Register for we register for something. How do we register for? We are gonna call, okay, we are gonna call the operator. We have the word the operator. Okay, the internet code or the internet, okay, company or the cable company. You need to call the operator of that kind of company to register for the package that you want to use. Here, next, we are gonna have, after you call the operator, he or she is gonna show you the ways to register for the right package. After that, you are gonna wait for the contract. You need to sign the contract, sign the contract, so that you will be able to use the internet package. For internet, you can think of the contract will include the modem, and for television, the contract will include installation fee, for example. So both for both internet or television, the package, they are gonna have the installation fee, or the equipment, the tool fee, free of fee, okay. Whether it is free or whether it is fee, it depends on the company at that time. So, right, these are the words for us to use. So here, cable. Cable được gọi là cái tuyến cáp nha, gọi là cáp quang á, người ta sẽ gọi là cable, cáp. Và mình đang có hai cái tiếng cáp. Cáp thứ nhất là cáp của internet và cáp thứ hai là cáp của truyền hình TV. Thì khi nói về cáp á, nói về truyền hình á, thì mình phải nói thẳng ra là cái kênh giống như là kênh quốc gia của mình, hoặc là cái kênh mà nói về quốc tế international national channels. Những cái kênh này, những cái kênh về truyền hình thì mình sẽ có giống như là những cái gói dịch vụ về internet hoặc là những cái gói dịch vụ về truyền hình. Và khi mà nói đến internet và truyền hình thì người ta sẽ dùng cái từ register for, được gọi là từ đăng ký trong tiếng Anh. Mình đăng ký, mình nói như thế nào. Còn bây giờ mình muốn đăng ký một cái gì đó thì cái đầu tiên mình làm là gì? Mình phải gọi tổng đài. Mình phải gọi tổng đài, đúng không? Mình phải gọi tổng đài. Và để kỹ hơn thì bây giờ mấy bạn tìm số tổng đài như thế nào, mấy bạn phải nói ra. Show me. How do you find the operator number of the internet company or the television company? After you find the number,
what are you gonna do next? Sau khi mình tìm một cái số tổng đài thì mình gọi tổng đài, mình phải miêu tả ra gọi để làm gì, để đăng ký. Cái từ đăng ký là từ register for. Sau khi mình đăng ký thì mình sẽ ký kết hợp đồng, và trong ký kết hợp đồng thì nó sẽ có là cái phí lắp đặt nè, hoặc là phí dụng cụ, những cái thiết bị dụng cụ. Dụng cụ nghe nó giống như là okay, the screwdriver, something like this. We're gonna use another word that is equipment. The equipment fee of like the modem or the cable or okay, any kinds of things that you need to have so that you will be able to watch, okay, to watch television of channels at home, for example. Okay, so here those are the words for cable. And this is my situation in this class. This week we are going to study vocabularies, and the next week we are going to study the reading skills, the reading skill of this vocabulary. So let's go. We're gonna have 2 minutes to speak. I'm gonna be the first one, guys. Me gonna be the first one. So here, cable. Um, I I hardly ever watch television channels these days, because these days we have YouTube, we have lots of social platforms such as YouTube, Facebook, Zello, or TikTok. We can watch many things on TikTok, which is why I do not care much about television channels. But somehow I still I still need to register for the television channels, because I feel like I need to listen to Vietnamese news just a little bit and check up on the national channels in our country. It's lovely. Okay, it is such a lovely habit of watching national channels due to the voice of Vietnamese people. And if I wanna sign up for, register for, sign up for the television channels, I have to call the operator of the television company, because I need to have the television cable to connect the cable of the television of the authorized television company to the cable of television of my TV. So if I want to watch, I need to install the television cable, and then I'm going to be able to watch my favorite channel. And of course, I need to pay fees such as the installation fees. People from the television company is gonna come to my place, and they are gonna install the television cable, and then they are gonna show me, okay, the right cable of TV in my room. I just need to hold the cable in hand and input the cable into the right place of my television. After that, I'm able to watch any kinds of channels on my TV. So that is my situation, guys. And I think, okay, 2 minutes is enough for us to speak. And the maximum time for us to spend is 3 minutes. So that is why, okay, I only show you guys 2 minutes. And if you want to speak more, just continue speaking. But please remember, I'm gonna stop you if you speak too much. If you speak more than okay, the one more than 1 minute that I give you. So here, let's go. First person that I need to hear, please show me your talk based on the word cable. Show me the process. You need to speak. In your speaking, you have to show me the process in which people install the cable, and how do you connect the cable to your laptop or to your Wi-Fi, your modem,
or whatever it is. Show me the process, right? So here, the first person that I need to listen to, that is Zahan. Show me Zahan. Let's go. Let's go, Zahan. Yeah. When I was a child, I because when I was a child, my mom didn't let me to use phone, so I always watch televisions. And but in the past, the cable of the television is not like it's not good. It's not good. So my grandpa had to call the operator of the internet company to make a new cable for our televisions. And uh, he uh, he found the phone, the number of the company on the internet, and called them to go to our house to install the cable. And after after the Yeah, so that is the last minute. That is the last 1 minute that you have spent. I think that I should show you guys the whole 3 minutes here. I'm not hiding the 1 minute from you anymore. Here, Gazan, you have made a mistake in the structure. Let somebody. You said that let me to use. No, we don't use to in the structure of let. Let somebody do something, right? That let me, okay, that let me use. Don't say that let me to use. Please be careful. Make a new cable. Make a cable. If you use make for cable, it's gonna make you sound like, oh wow, you are okay. Oh wow, you are talking to an inventor of the cable company, and then you and the inventor work together to create something for human beings, right? So here we are not creator, we are not inventor, we are not okay anyone special in the invention cable. We just want to say that, oh, people from okay, the authorized, I love this word. You can add this word into okay, your speech. The authorized mean the right company, not the fake company. That company is under the control of Vietnamese government. That is the authorized company. So you don't just make a no cable. Get back to the word make a no cable. We don't say make a no cable. We should say that the staff of okay the internet cable company is gonna install an internet cable for my house because this is the very first time we sign up for internet package, and they need to come to my house to check up on the way, okay? So to check up on the way for them to install the right cable for my house. If my house is far away from the cable center, they are gonna estimate the length of the cable. If my house is near the cable center, they are not going to spend much time on estimating the length of the cable. They just have the cable in hand and they just climb up the ladder and install the cable for my house. So here, don't just make, please try to use install. All right, they will install or they will set up a no cable. They will assemble. But we cannot use assemble. Assemble is like you are having lots of pieces, and then you put the pieces together to make something else. Like you love playing Lego, okay, Lego, right? Lego, Lego, and you want to make a robot. You have lots of Lego pieces of the robot, and then you put the pieces of the robot together to make a big robot.
So that is called assemble. I assemble all the pieces to make this robot. Here, we are not assembling anything. We are just waiting for the staff to set up a new cable. Set up, install. Please remember these two words. All right, it's much better, Zahan, but you need to pay attention to the word choice. Word choice. And when you are using the past tense, you have lots of pauses. When you have lots of pauses in your speaking. Maybe you are not used to using the past tense, right? Okay. So the next person that is Nyan. Let's go, Nyan. Show me your case. Let's go. I don't watch television much. Actually, I do watch a little bit, but I rarely watch TV channels because my television doesn't have television cable. My mother doesn't want to call the operator of the company come to my house and install the cable because it will cost money. So when I watch television, I will watch YouTube like I will watch YouTube on the television. So I don't watch channels on the television. Yeah, that's it. Very good. But there's always a but, guys. Oh, I understand. Here, you are talking about television. We have another word for television. That is the telly. The television. We have two kinds of television. First, a normal television, the old television, and the smart television. You know, smart, right? Smart television. And here in your case, you are referring to smart televisions. So please be careful. You can say that, oh, my mother doesn't want to spend money. My mother doesn't want to waste money, right? You use the word cost. It's good. But here, after you use cost, when you use cost, we understand that you want to talk about the fee, the cost of televisions, cables, installation. But here, after you mention the cost of the television cables installation, you should show us how your mother feels. You should use the word waste to emphasize the feeling of your mother, how she feels, how selfish she is, and how deep she feels about her money. So one adjective, for the thing and another adjective for person. That is how you connect things and people together in your speaking. All right. Back to the smart television. You can say that smart television doesn't need to have cables because how how do you use smart television? You should show us the internet connection. You should have internet cable, right? And you should do what? All right, to get the for the television, to have internet. Show us the process. There are lots of holes, black holes in your speaking. So show us, the smart television. Think of the internet connection, okay? Think of the apps. Okay, don't use apps on the phone, huh? Apps, which means the applications. App is a short word. Application is a big word, right? Don't say that, oh, the smart television, I watch YouTube on the smart television. So how do you watch YouTube on smart television? Show me the process. How do you search for? What do you use to search for the apps or the television, right? So please work on your speech, and I'm gonna come back to Zahan and Han. Guys, okay, please listen to your friends. Let's go, Bill. Let's go, guys.
Uh, I think my family squander a lot of money on our smart television, even though we can install a lot of apps or watch a lot of things on our TV, but my family are usually busy with their work, so we watch TV just a little bit a day. Mm, and now we can watch movies or use the social platform on different device like our computers and phones. So the time that we use our TVs is fewer and fewer every day. So I think that's a waste of money. So right now you are talking about the waste of money instead of the cable thing. Guys, hello, we are talking Oh, about the cable. The key topic here is about the cable. But then guys, okay, when you are talking, you are lost in your own world, right? I love the way as a matter of fact, I love the way you used the word squander. Squander. Not a squander. Squander. That is another word for waste. Waste is a simple word, but squander is a C1 and C2 word. I squander lots of money. Okay, I squander, okay, lots of money on my hobbies. Yeah, for example. So back to the topic. We are speaking of cable. So this is the way that we train our focus on the way that we are speaking. When you are speaking, you need to ask yourself, oh my gosh, what I am talking about and what the key topic is. You can show me your mother's feeling. You can show me, your family's routine. You can show me many things, but you have to target your focus on the key point. The key point here is the installation process of internet cable and television cable. We have mastered the vocabularies for us to talk about feelings. So you guys can talk about your mother or your family's feelings very fluently. But when it comes to the vocabularies of internet cable or television cables installation, you guys are gonna find yourself stuck in the way that you describe this process. So here, guys, once again, we are talking about the process of internet or televisions install, Bill. One more thing. I have found a very killed mistake of yours. You have pronounced the word install. Now you have pronounced it as install, like to, rất là to, right? All right. That is to. That is what it means. Here we are speaking English. That is install. All right. All at the L, install, installation, not installation. No, not install. Install. Please pay attention. So guys, all right, let's get back to Zanya. Okay, Zahan, okay, and Jan and Bill, okay, please prepare. We are talking about the key point, which is the installation of cable to internet, guys. Jan, show me. Okay, right. Zahan, let's go. Okay, show me more and be focused on the key topic. Let's go, Zahan. Uh, um, um, uh, when when we use phones or some or any device use the internet, uh, on a rainy day, in your internet cable will not good as much at
as normal. Khoan. And Oh, your internet cables yeah, and uh, your internet connection cable là dây cáp. Rồi xong luôn, mất luôn cái kiến thức về cáp. Ok, bây giờ bắt đầu mình có kiến thức về cáp ha. Thứ nhất là cái từ cáp. Cáp là cái dây, mấy bạn biết cái dây á, người ta gọi là cái cáp á, được gọi là cable. Và mình đang nói về cái tín hiệu, ví dụ như internet đi, thì ở đây mình đang nói về gọi là đường truyền internet. Nói đến cái từ đường truyền internet ha. Thì lúc này mấy bạn nhớ đến cái chữ là internet connection, tín hiệu internet. Cái tín hiệu internet nó chập chờn như thế nào, nó không có thể hiện trên cái modem á. Thì cái tín hiệu đưa ra tín hiệu đi, show me the signal, okay, I cannot see the signal from you, for example. Tín hiệu internet thì mình nhớ đến cái từ tín hiệu, thì mình nhớ đến cái từ signal, the internet signal. For example, nói đến tín hiệu, nói đến đường truyền thì mình phải kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái cục modem. Việt Nam mình gọi là cục modem, bây giờ bên tiếng Anh mình gọi là modem. Bây giờ double check cái Cambridge Dictionary cho nó chắc ăn ha. Ở đây thì mình đang có cái từ modem, alright, modem đây, modem thì the modem, alright. Còn Việt Nam là modem đọc Việt Nam xong rồi cứ tưởng là mình đọc sai tiếng Anh không. Tiếng Việt lấy ý tưởng từ tiếng Anh cái đọc riết rồi mình tưởng là người Việt mình nói sai, nhưng mà thật ra là có hai cách nói, modem and modem cho nó sang ha, nó khác tiếng Việt một chút xíu. Rồi ở đây mình đang nói về cáp, và những cái kiến thức về cáp là gì? Thứ nhất là đường truyền mấy bạn xài nó có bị yếu hay không. Nói về đường truyền, nói về tín hiệu thì nó sẽ có cái tính từ là gì? Yếu và mạnh, đúng không? Yếu thì nhớ đến từ weak, mạnh thì mình sẽ nhớ đến cái từ strong, đường truyền rất là mạnh. Hoặc là người ta hay gọi là đường truyền ôi tuyệt vời, xuất sắc, rất tốt. Đó là những cái từ mà nó khác chút xíu. Nói về tín hiệu, nói về đường truyền, rồi bây giờ nói về tốc độ internet thì mấy bạn nói như thế nào? Giống như là mấy bạn tải file đó không cần lại, vừa thở một cái thôi là file nó tải xuống luôn. Cái tốc độ internet, nói đến tốc độ thì nhớ đến the speed of the internet or the internet speed, for example. Rồi khi mà nói đến cáp, dây cáp, bây giờ phải lắp đặt dây cáp đúng không? Thì khi mà nhân viên của internet xuống thì họ sẽ khảo sát cái nhà của mấy bạn. Thì cái từ khảo sát là gì? Khảo sát cuộc khảo sát thì mấy bạn nhớ đến cái chữ là survey. Đây được gọi là cuộc khảo sát, và khảo sát này được gọi là information survey mà thôi. Survey khảo sát. Còn mà cái kiểu mà người ta phải kiểm tra kiểm chứng thì kiểm tra không có liên quan gì đến examination, not TOEIC or IELTS exam, but just examine. Còn khảo sát cái kiểu mà giống như là cô có phải tội phạm hay không, hoặc là khảo sát mà kiểm tra sản phẩm để dò ra manh mối thì người ta sử dụng từ inspect, khác nhau. Examine thì đây mình đang có từ examine là người ta sẽ khảo sát cái căn nhà của mấy bạn, và khi người ta khảo sát xong người ta sẽ dự đoán gọi là cái chiều dài của cái dây cáp, để chi, để người ta lắp cái dây cáp từ cái cột điện chính đi sang cái nhà của mấy bạn. Thì mấy bạn phải nói được là trong cuộc khảo sát này người ta sẽ khảo sát cái nơi tôi ở, để người ta gọi là người ta dự đoán là gì? Dự đoán không có kiểu là giống như dự đoán như là tiên tri về tương lai, dự đoán là thực tế hơn. Bao nhiêu tiền, số bao nhiêu, nói về số, nói về chính xác cuộc đời của mình bao nhiêu tiền, nói về tiền và số thì người ta sẽ dùng từ estimate. Còn dự đoán mà theo kiểu tương lai á, tôi đã mơ thấy người này bỏ tù, tôi đã mơ thấy người kia giống như cô Phương Hằng, người ta sẽ dùng từ predict, alright, predict cũng được gọi là dự đoán. Ok, predict nói về tương lai, mình dự đoán, hoặc là dựa trên cái sense, cái trực giác của mình, hoặc là mình dự đoán dựa trên những cái giấc mơ, những cái dream của mình, hoặc mình dự đoán dựa trên những cái lòng sân hận của mình. Và đây từ dự đoán mà đúng dành cho cuộc sống là dự đoán về con số, nói về số thì mình sẽ dùng từ estimate. Đây nó đang nói về các quan ha, nói về cá thì người ta dự đoán cái gì? Dùng cá, người ta dự đoán cái chiều dài cá, chứ cuộc đời mấy bạn không bao giờ bắt cái này, mấy bạn không bao giờ nghiên cứu được cuộc đời của mình khi mà bắt cáp nói như thế nào trong tiếng Anh hay là gì trời. Cái chiều dài của cái dây cáp đó, thì người ta gọi cái chiều dài gọi là the length. Ok, chiều dài dây cáp. Rồi cái cột điện nó là sao? Bây giờ chỉ cho cách gọi là tìm nè, bắt đầu có tìm từ ha. Ví dụ nha, cột điện nha, cột là gì? Pillar ha, the pillar. Rồi cái gì được chờ chống đối người thi hành công vụ? Pillar, cái được gọi là cột ha.
Bây giờ cột nhà, cột gì đó được gọi là pillar. Rồi còn mà bây giờ cột điện, ví dụ mình nói gọi là electricity pillar. Bây giờ ấn enter, check the images. Oh yes, all right. They show us the electricity pillar. The electricity pillar. And they have another name for it. That is old concrete pillar or utility pole. Oh, we have a lot of words, all right. So here the first word that is electric pillar or electricity pillar or utility pole or concrete pillar. All right. Đó, đó là cách mà mình tìm, mình truy tìm cái từ. Truy tìm từ là phải truy tìm hình ảnh, biết tên là phải biết mặt, biết tên mà không biết mặt có nghĩa là cuộc tình, ok, không bao giờ thành công. Rồi như vậy ở đây mình nói về chiều dài. Dài thì mình phải đo được cái chiều dài của cái dây cáp, và khi mà đo được cái chiều dài, dự đoán được cái chiều dài dây cáp để làm cái gì, để người ta bắt cáp, ok, từ cái cột điện chính đi vào nhà mình. Thì bây giờ nói làm sao, cái cột điện này giờ mới chỉ rồi ha, cột điện đó. Mấy chục năm học tiếng Anh bây giờ mới biết cột điện là gì luôn, chúc mừng nha. Cột điện, cột nói về cái cột trong nhà phải có cột, không có cột thì cái nhà nó phải tự động nó rớt luôn. Pillar được gọi là cột. Mà còn nói về điện thì người ta sẽ có thể dùng từ electricity pillar or electric pillar, alright. Hoặc là cái từ này mình vừa mới tìm mới thấy, but you have just found out another word to say again, cột điện. That is utility, okay, utility what? Utility pole. Utility pole. Đây được gọi là cột điện. Như vậy khi nói được cột điện, giờ làm sao? Giờ thì mình sẽ nói là họ sẽ đo chiều dài dây từ cột điện cho đến nhà của tôi. Sau đó họ sẽ lắp đặt cái dây cáp. Họ sẽ kết nối đầu thứ nhất của dây cáp vào cái cáp chính, gọi là cái trụ internet chính, gọi là cái trung tâm internet đi. The center of the internet on the electricity pillar. Sau khi họ kết nối cái trụ chính, họ sẽ kéo dây, drag. They gonna drag the cable to my house. Họ sẽ kéo cái dây đó, drag nha, chứ không phải là kéo, nhưng mà kéo co ha, kéo co là đất luôn, khỏi sạch. Khổ ghê, bây giờ lấy cái từ kéo. Kéo mà theo kiểu mà giống như là mình đếm dây á, biết không? First they are gonna connect first they are gonna connect the first side, the first side of the electrics of the internet cable to the center of the cable on the electric pillar, and then they are gonna drag they are gonna drag the cable to my house, và họ sẽ kéo cái dây, kéo cái dây, mình drag nó tới cái nhà của mình. Sau khi mà mình kéo cái dây cáp tới nhà của mình rồi, thì lúc đó họ sẽ bắt một cục modem ở trên đó, hoặc bắt một cái cục mà truyền hình ở trên đó. Sau đó họ sẽ kết nối một đầu dây vào cục truyền hình và một đầu dây vào cái tivi của mình. Như vậy kết nối một đầu dây vào cục truyền hình và một đầu dây vào tivi. They will connect the first end of, một đầu dây vào cái này, một đầu dây vào cái kia. Cái đầu mà dùng như cái dây á, người ta không dùng từ head, người ta sẽ dùng từ end. Một đầu dây vào the first end of the cable to cái gì đó, and they will connect another end of the cable to something. The first end of the cable. Và người ta sẽ không dùng the second end đâu, người ta sẽ dùng từ là the other, the other end of the cable. Other dùng chức năng là tính từ thì dùng cho danh từ số nhiều hoặc danh từ số ít đều được. Alright, ở đây là cách nói này. Đó, sau khi mà họ kết nối một đầu dây vào một đầu dây internet vào trong cái cục modem, và họ kết nối một đầu dây khác vào trong cái tivi của tôi. Tivi của tôi, smart TV của tôi nó đã có được cái kênh truyền hình của nhà nước và kênh truyền hình của quốc tế ở trên tivi. Và tivi của tôi cũng kết nối trực tiếp vào trong cái đường truyền internet. Cho nên khi mà tivi của tôi kết nối vào internet trực tiếp bằng đường truyền, thì cái tín hiệu internet nó rất là mạnh và cái tốc độ internet nó rất là nhanh. Và cho nên khi mà tôi xem cái gọi là cái phim hoặc bất cứ cái gì trên TV, thứ nhất là tôi có thể xem truyền hình channels, thứ hai là tôi có thể
xem ok trên những cái ứng dụng của TV đã có sẵn, giống như là Netflix, YouTube, ok. Và khi tôi xem ok thì tôi phát hiện ra trên YouTube ok tôi có thể xem bất cứ thứ gì và tốc độ đường truyền rất là nhanh. Tôi có thể kết nối TV của tôi với internet trên wifi, với wifi, không cần dùng dây cáp, ok, without the cable, without the internet cable. Nhưng ok tôi sợ rằng đường truyền nó không có mạnh cho nên tôi sử dụng trực tiếp dây cáp. Đó, mình nói như thế, đơn giản thôi ha, nói như thế. So here I'm gonna give you guys 1 minute for you guys to think, and then I'm gonna call the man and you need to show me your speech. Let's go. 1 minute for you guys to think. We have 3 minutes for speaking. 3 hours, no, only 3 minutes for speaking, guys. And I'm gonna be the first one. 3 minutes for me. Okay, let's get to it. Mình có sẽ xài một cái từ hay hơn nè. Mình thấy những cái nhân viên người ta hay có những cái cục mà dây cáp ở ngoài đường, thì cái cục dây cáp mình có thể nói là internet cable rồi, cái cục tròn tròn. Và khi người ta sử dụng cái cục đó, người ta sẽ kéo cái dây cáp từ cục đó ra. Thì roll có nghĩa là lăn, lăn mà kéo ra. Ok, they are gonna roll out the cable. They are gonna roll out the cable. Họ sẽ lăn để kéo cái dây cáp ra. Thì đây nó sẽ dễ nhớ hơn ha. Roll out the cable. And what is the internet cable roll? I'm going to show you guys a picture of it. Internet cable roll. Yeah, so this is the internet cable roll. And people are going to roll out. Internet cable roll. People are rolling out the internet cable roll. All right, so these people, they are rolling out the internet cable roll. This guy is holding the first end of the cable, and the other guys are rolling out, are giving out the rest of the internet cable. And then this first guy just need to drag the internet cable to the place where he wants to install it. So that is the internet cable roll. Roll thì được gọi là cái cuộn dây internet. Và để mà là kéo cái cuộn dây internet này ra thì người ta sẽ dùng cái từ roll out. Nó rất là hay. Roll là cuộn, như vậy mình cho nó chạy vòng tròn để mình kéo nó ra thì người ta sẽ có từ roll out. I'm gonna roll out the cable because I'm gonna get the cable bit by bit out of the roll. Tôi sẽ roll out the cable, tôi sẽ xoay cái cuộn dây và tôi sẽ kéo cái cuộn dây ra là roll out the cable. Tại vì tôi muốn lấy cái dây cáp tôi muốn lấy từng chút cái dây cáp ra khỏi cái cuộn, because I want to get the cable bit by bit out of the roll, là như thế. Alright. Và có một cái nữa là hồi nãy sao anh dùng sai là cái gì đó good as much as. Tại sao không dùng là as good as mà good as much as là cái gì trong tiếng Anh đó nhỉ? Nó không có một cái tính từ là xài trực tiếp là as luôn. Alright, she is not as good as he. Alright, I am not as good as you, for example. Không dùng là good as much as good as. So here I'm gonna be the first one to describe internet. I want to use internet because I need to study and research many things, and I want to achieve higher band in Ielts, TOEIC. So that is why I think that I should install internet at home. First, I'm gonna call the operator, and the operator is gonna double check. It's gonna double check the length of my the internet cable. Company is gonna double check the length of the internet cable from the electricity pillar to my house. They are gonna estimate the distance between the electricity cable and my house, so that they will be able to know
the length of the cable approximately. After they get the length of the cable, the staffs, okay, of the internet company are gonna come to my house and they are gonna examine my place in order for them to know where I will want to install the internet cable and the modem, right? After they get all kinds of information in hand, the staffs of that company is gonna use, okay, is gonna take out, sorry, it's gonna take out the internet cable, which is very big. They have lots of, okay, lots of cable in the row. The guys are gonna roll out the internet cable, and the other guys are gonna hold on to another end of the internet cable. They are gonna roll out the internet cable to get me my own internet cable. First, they're gonna climb up onto the electricity pillar, and they are going to connect the first end of the internet cable to the internet center box. And after the internet center's box connection with the internet cable, they're gonna drag the internet cable as smooth as possible. They are gonna connect the other end of the internet cable to the modem, which is installed inside my room. And then after that, they're gonna give me another internet cable so that I will be able to directly connect that internet cable directly to my computer. But if I don't want to use, if I don't want direct internet connection, I still will use the Wi-Fi connection. And thanks to the modem installed inside my house, the internet signal and also internet connection are very strong. And the speed of the internet on my computer is so fast. I can study, I can download anything that on my computer. So here I don't need to install, and I need to connect my computer to the internet cable directly. I am still able to use the Wi-Fi connection without the internet cable. So I have two choices to connect my computer to the internet. The first way is that I can connect my laptop to Wi-Fi connection, which is wireless internet. And the second way is that I can connect my laptop to the internet cable, which is already installed next to the modem. The first end of the internet cable is installed into the modem, and the second end, the other end of the internet cable is just hanging up on the wall and waiting for me. If I don't want to use my Wi-Fi, I can get that internet cable and just install the other end to my computer. That is it. Đó, thì đó là cách nói của mấy bạn. Mấy bạn nói mấy bạn phải tạo ra một cái tình huống. Và khi mấy bạn tạo ra tình huống, mấy bạn nói mấy bạn không được quyền lạc hướng. Một khi mấy bạn lạc hướng là mấy bạn lạc lối một cái là mấy bạn sẽ đi vào đâu mình không biết được. Ok, mấy bạn sẽ đi vào một cái nơi nào đó, nó rất là xa. Ok, rồi bây giờ mình sẽ có 15 phút nghỉ ngơi nhé. 8:15 ca thứ hai bắt đầu nhé. Alright, so here I'm gonna start the class now. We are gonna send you